Ajnanatimirandhasya jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam yena tasmai Sri Gurave Namaha. I was like, when I think on this, why Srila Prabhupada can be addressed as Bhagwan, in my view, in my thought, because I never heard like this from most revered Guru Vargas, but I feel that Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in Navadvip Dham and he lived in Jagannath Puri and times in Puri, propagated the message of pure divine love of the divine couple to the whole world. Okay. Entonces, cuando Maharaj dice, cuando yo pienso en esto, cosas que vienen a mi mente, pues de por qué Srila Prabhupada se le dirigirán a ser como Bhagavan, porque yo nunca lo había escuchado de la mayoría de los Guru Vargas, no había escuchado que se dirigieran a Srila Prabhupada como con esta palabra Bhagavan. Pero cuando pienso en esto, yo recuerdo que Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció en Navadvip Dham y él vivió en Jagannath Puri. Y entonces él desarrolló sus pasatiempos entregando el amor de la divina pareja, prema, a la gente en general. And finally, Chaitanya Mahaprabhu made his disappearance pastime in Puri Dhaman. And I feel that whatever mission which was the task which was taken by Sri Chaitanya Mahaprabhu was brought forward by Srila Prabhupada by appearing in Purushottam Dham. Así que finalmente, al final de los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, él ejecutó su pasatiempo de desaparición en Purida. Entonces, yo siento que cualquier misión o trabajo o tarea que dejó o que era de Chaitanya Mahaprabhu terminó en Puridam. Y entonces es por eso que ahora Srila Bhaktisiddhanta apareció en Puridam. Okay, so Srila Prabhupada, he appeared in Purushottam Dham, and then he spread this message of Sri Chaitanya Mahaprabhu coming in the line of Sri Rupa Raghunath in the whole world through various mediums. As we can see, it's mentioned in Padma Puran that the doctrines of divine love will be spread from Purushottam Dham only. So what Sri Chaitanya Mahaprabhu left in Puri was brought forward by Srila Prabhupada to the whole world. So that is the reason we can feel that Srila Prabhupada is not different from Bhagavan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Srila Prabhupada apareció en Purushottam Dham y desde ahí él esparció el mensaje de Mahaprabhu, siguiendo la línea de Srila Rupa Goswami, de los Goswamis, porque en el Padma Purana se menciona que lo que vendría siendo la misión se esparcería desde Purushottam Dham. Entonces, por eso yo siento que si la Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada no es diferente de si Bhagavan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Before Srila Prabhupada, like we can see that how the time was, like we can see before people were practicing various practices. So like after this Shankaracharya, all these four acharyas, they appeared and then they all started preaching. At one point, in the line of Madhavendra Puripad, we have all these people becoming Gaudiyas and following the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu in such a way that it got polluted and disturbed completely. The system has been completely disturbed. We can see that there were like when Totaram Babaji, he started counting, it was 13 apasampradayas, which came out from
the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu only, and started preaching the message of Mahaprabhu in a very disaster way. Antes de Srila Prabhupada, podemos ver que, bueno, en los tiempos de antes de Srila Prabhupada, la gente practicaba de muchas variedades de prácticas. Entonces, después vino Sankaracharya y todos predicaron de una manera, bueno, sus propias filosofías, ¿no? Y en un punto de la línea de Madhavendra Puri también había mucha gente que se hacían llamar gaudillas y seguían las instrucciones, o ellos decían que seguían las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero las seguían de una manera muy contaminada, muy desviada, o sea, no seguían las cosas como eran. Entonces, who made the 13 Apasampradayas, Maharaj? Not made it, he counted these 13 Apasampradayas. Totaram Babaji. Totaram Babaji. Totaram Babaji, él contó o pudo, sí, caracterizar 13 Apasampadayas que venían, que ellos decían que venían de la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Like Aul, Baul, Darvesh, Jat, Gosai, all those Sakhi, Bhiki, all these paramparas, which were coming. They all, like, they were the extensions in the line of Chaitanya Mahaprabhu. So at one point, the pure love of the divine couple got completely polluted by these people, because they were practicing Sahajiya and Gauranga Nagari, all these kinds of paramparas. Ok, entonces todos, Tota Babaji contó 13 Apasampradayas y todos en algún punto se desviaron del punto principal de lo que es la Gaudilla, que es el amor divino de la divina pareja. Y ellos practicaban de una manera contaminada los Gauranga Nagaris, los Akivekis, los Ajayillas. Todos ellos contaminaron esta línea de pensamiento del prema, de la divina pareja. So Srila Prabhupada, he appeared to establish the pure divine love of the divine couple and their loving devotional service. We can see now today also. Recently, I was listening to one person, maybe 1 year ago. He, after reading Brihad Bhagavatamritam, he started speaking Harikatha, and he commented, saying that we are superior than Hanuman because Hanuman is in Dasya. Because we follow the Bueno, Gora, traduzca mientras yo creo que se Sí. desconectó. Srila Prabhupada apareció para establecer el amor, establecer o predicar el amor divino de la divina pareja a través del servicio devocional puro. Y también él, antes de leer el Brihad Bhagavatamrita, explicaba que somos superiores a Hanuman debido a que Hanuman está situado en lo que vendría siendo el Dasyaras. Entonces hasta ahí me quedé. No, eso es lo que escuchó Maharaj hace pocos días a una persona hablando. A una persona, ok. Una persona hablando. Sí, disculpe. So, Maharaji, I'm sorry, the last part that I hear is that you listen that a person, before reading the Brihad Bhagavatamrita, that we are superior to Hanuman because he is on the... After reading Brihad Bhagavatamritam. After, okay. Después de leer el Brihad Bhagavatam, and then he came to the conclusion. Understand? After he read, then he came to this conclusion, because we can see different levels of devotees in Brihad Bhagavatamritam. Okay, so after he read this book, he came to this conclusion that we are superior than Hanuman. Okay. So in the
same way, after Chaitanya Mahaprabhu and his beloved associates about the pure love of Srimati Radhika and her loving devotional mood towards Krishna, devotees started practicing and creating their own concoctions, and then finally manifested these different kinds of apasampradayas. That's why we can see in the pranam mantra of Srila Prabhupada, it's mentioned Rupanuga Viruddha, means whoever is against the against the teachings of Rupa Goswami and his beloved associates, apasiddhanta, all those apasiddhantas, all those wrong siddhantas, dhvantaharine, means he is there to blast everything. He is not going to entertain any kind of rotten or speculative philosophies of anyone in relation with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, él dice que de la misma manera que después de que Sri Chaitanya Mahaprabhu ejecutara sus pasatiempos con sus asociados eternos, sus amados asociados eternos, vinieron muchas personas que empezaron a especular en la forma y establecieron estas 13 apasidantas. Entonces, también por eso se puede decir que en el Pranam Mantra de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada se dice Rupanuga, what is the I'm sorry, the pranam, sorry? Dvanta Harine. Ya, entonces, dice que se refiere a todas aquellas personas que son adversas, que no siguen las enseñanzas como son. Entonces, él nunca entretuvo las especulaciones de las demás personas. Él seguía las instrucciones de Srila Rupa Goswami y de todos sus asociados. Now is a kind of community which says, like says, Vraja prema more nare aswadite, means the love of Vraj, the pure love of Vraj. I am not in a position to relish that pure love of Vraj. I'm not capable. This is what Chaitanya Mahaprabhu says, immersed in deep love. Because he says that it's so superior, it's so ultimate that I'm not in a position to relish it. And now a community of people has changed the line by saying Vraja prema more nari aswadite. Means if I want to relish that pure love of Vraj, I need to be in the association of a woman all the time. Like that. It's like fine couple because Radha and Krishna, so we have to be, with someone, and then then only we can relish that parkiya mood, like that. Ok, so hay un tipo de comunidad que dice que Mahaprabhu, que transgiversaron una línea que dijo Mahaprabhu acerca del amor puro de Prema. El amor de Braya, dice Maharaj que nosotros, o que Mahaprabhu decía que esto es tan elevado que nosotros ni siquiera tenemos la posición para experimentar ese amor tan profundo, ese amor tan puro, porque es tan superior, es tan elevado que ni siquiera tenemos la posición de experimentarlo. Pero hay un tipo de comunidad que cambió, transgiversó esta línea que dice Mahaprabhu y dicen, si yo quiero experimentar este tipo de prema de amor conyugal, yo tengo que estar asociado con una mujer todo el tiempo. O sea, nada más vean ustedes cómo cambió todo. Entonces ellos decían que si ellos quieren experimentar, tendrían que relacionarse con las mujeres todo el tiempo para poder experimentar ese amor de Braya. So, and also Srila Prabhupada, he speaks about Prakrita Sahajiya, means whatever the love which is coming out spontaneously, naturally, is Sahajiya.
But here that love is not there, and the one who try to imitate that loving devotee, like we can see when you are in Vraj, some people they are dressed like gopis and then taking the idols of Krishna, going here and there, and then try to feed them some butter or cry. All these Mm. and their lifestyle. Excuse me, Maharaj, your audio is being lost. Haribol, can you hear me? Yeah, Maharaj, I'm sorry. So your audio is getting like lost, but you can speak shorter sentences. I would do appreciate that. Thank you. Okay. So también dice que Prabhupada habló acerca de los varakritas sahajiyas. Hay aquellas personas que piensan que el amor viene de una manera espontánea, natural, eso también es sahajiya. Y también él dijo que podemos ver en Braya que algunos devotos o algunos sahajiyas se visten de gopis y traen deidades de Krishna con ellos y lo alimentan con mantequilla. Es lo único que yo pude escuchar, no sé si. So you said that in Braj, some people they dress like gopis and they Yes, rocked with them Lord Krishna deities or yes, idols and they got water with them. yes. Okay. They dance and then they try to do them. They behave like, they are like gopis or maybe Yashoda or some Manjari or something like that. Oh, entonces ellos se visten de gopis, bailan, se comportan así como mujeres y dicen que son Yasoda o Radharani o una gopi. Yes. So Srila Prabhupada, he came, he appeared, and then he blasted everything and established pure loving devotional service of the divine couple, as taught by Rupa Raghunath, the acharyas coming in the line of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes. Srila Prabhupada vino y apareció para aplastar todas esas malas pensamientos, establecer el servicio divino a la divina pareja a través de las enseñanzas de la línea de Srila Rupa Raghunath, Rupa Goswami y todos sus asociados. Adadana dante idam yache punah punah. I repeatedly beg in the lotus feet of Sri Rupa Goswami, holding the blade of grass in my mouth, that the foot dust of Sri Rupa Goswami be the jewel of my head. Repetidamente ofrezco reverencias a los pies de Srila Raghunath Das Goswami y quisiera hacer yo un pasto para que él me pisara la cabeza y también le ofrezco mis reverencias a Srila Rupa Goswami. And we can see what he does. Srila Prabhupada, one time, through his personal life, through his conduct, like he is giving, he is living, by his own example and teaching the world how to be fully connected to Sri Chaitanya Mahaprabhu and his mission. Entonces podemos ver que lo que ha hecho Srila Prabhupada a través de su vida y conducta, él da y vive a través de su ejemplo, enseñando al mundo entero de cómo es que estar conectado a Sri Chaitanya Mahaprabhu. One time, Srila Prabhupada, he was in Chaitanya Math, and then he comes near the altar to have darshan of his beloved deities Gandharvika Giridhari. But because he forgot to carry his glasses, so it was little blur, the image was little blur. He could not see the deities properly. Una vez, Srila Prabhupada estaba en el Sri Chaitanya Mat
y vino a tomar darshan de la divina pareja de las deidades de Sri Gandharvika Giridhari, y debido a que él olvidó sus lentes, no podía ver a las deidades de una manera apropiada, él veía borroso. So one of his sevaks, he was willing to bring his glasses from his room so that he can use them and then have darshan of the deities clearly. Uno de sus sirvientes traía sus lentes para que los pudiera usar y poder ver a las deidades de una manera clara. And now, Srila Prabhupada, he immediately recites this verse and he says, Atah Sri Krishna namadi na bhaved grahyamindriyai sevan mukhaiva jivado swayameva spurit. This is the teaching, this was the teaching given by Sri Rupa Goswami for our benefit, where he says that Atah Sri Krishna namadi, the name, the form, the qualities, and the attributes of the Supreme Personality of Godhead, na bhaved grahyam indriyai, they can't be experienced through these gross senses. Cannot or can? Cannot. Okay. Y ahora Srila Prabhupada recitó un verso que Maharaj recitó, que es una enseñanza dada por Srila Rupa Goswami para el beneficio de todos nosotros. Él decía: el nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios y Krishna no se puede experimentar a través de este cuerpo burdo. And he says, Sevan mukhaiva jivado. What we have to do is we have to serve. Él decía: Sevan mukta jivado, lo que tenemos que hacer es servir. All the senses, engaging all the senses by chanting his holy name, by engaging our other senses, eyes, darshan, and then tongue honoring prasad, by hands and legs, everything, all our senses. Swayameva spurityada. Then only that form will manifest within the heart of the sincere aspirant. Entonces, Sevan Mukta Jivado, lo que tenemos que hacer es ocupar los sentidos en el servicio a Sri Bhagavan, que es como tomar prasadam, ver las deidades, usar todas nuestras partes del cuerpo para servir. Y a través de esto, toda esta realización va a llegar a nuestro corazón y vamos a poder experimentarlo. We can see that people, wherever they go, I did Vrajmandal Parikrama quite few times with a group of devotees. And in some temples, even though the temples are closed by the time we reach, only because of the desire for receiving some amount of donations, even they open the temple whenever they want and close them whenever they want. In fact, there are some devotees, even they are also having that mood, they don't care. Even after going there for having darshan, that we are having the darshan of the deities, so we should respect them, we should not disturb them. Even devotees don't care, and also the priests also don't care. That kind of situation we can see in this world. And Srila Prabhupada, he blasted that philosophy by saying that you should focus on serving the Lord through all possible ways, then only the Lord will manifest within your heart. If not, you will just go there and see the idol made of stone or wood or something else. Entonces, podemos ver que a donde quiera que la gente va, Srila Maharaj dice que él lo ha visto en algunas veces que ha viajado con los devotos en el Vrajmandal Parikram, cuando los templos están cerrados durante el recorrido que ellos hacen, y hay veces que, porque pues cierran los templos, ¿no? Cuando no hay parikram, pero cuando hay parikram, ellos abren o dan darshan para que los devotos tomen, porque ellos se están enfocando más en recibir algún tipo de donación. Entonces abren y cierran los templos a su conveniencia, realmente, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada
él aplastó esta filosofía diciendo que debíamos servir al Señor, tomando darshan, haciendo servicio, no viendo solamente la deidad como algo, como madera, como piedra o como algo material, sino que debemos servir al Señor. So like this. And also, when the Lord will listen to our prayers, Shadanga Sharanagati Hai Bejahar Tahara Prarthana Sune Sri Nanda Kumar. Nanda Kumar Sri Krishna, he listens to the prayers of only those people, those who are following the limbs of Sharanagati, that sixfold Sharanagati. Entonces, también el Señor escucha nuestras oraciones. Maharaj recita un verso que Nanda Kumar Sri Krishna escucha las oraciones de aquellas personas que están siguiendo las 6 ramas del Sharanagati, de la rendición. And Srila Prabhupada, by his transcendental life and lifestyle, he has displayed all these qualities to the world, that how a surrendered soul should be. Srila Prabhupada, a través de su vida y el estilo de vida, la vida que él llevó, ha mostrado estas cualidades al mundo entero de cómo es que uno debe o debería rendirse. And then we can see Srila Prabhupada, before he was about to conclude his earthly pastimes, he requested his disciples to sing 2 kirtans. Especially one is Sri Rupa Manjari Pad and the other one is Tuhu Daya Sagar Taraite Prani. And when he invited one devotee, Naveen Krishna Prabhu, to sing this kirtan, Srila Prabhupada very clearly emphasized by saying that we should not follow the tunes and the melodies of the kirtan. We have to focus on the depth of the words of Sankirtan. And what he did, when the devotee, when his disciple was singing the kirtan and mentioning Nahi janmilo more anuraga more, name anuraga more, bhakati vinod chitta dukkhe vibhor. I think I spoke too long, maybe. I'm sorry. It's okay, Maris. Entonces, Srila Prabhupada estaba ya ejecutando sus pasatiempos finales y él llamó a sus discípulos o los ocupó en cantar 2 canciones, 2 kirtans, que es Sirupa Manjari Pada y Tu Jodasa Tarite Prani, e invitó a uno de sus devotos, no recuerdo el nombre, a cantar, cantar estos kirtans. Y él Srila Prabhupada enfatizó en que no debemos enfocarnos en la melodía del kirtan, sino debemos enfocarnos en la calidad de ejecutar Sankirtan, Nagyo Jana Anuragamor, Bhakti Vinod Chitta, and then Dukkhe vibhor. Dukkhe Vibhora. What he says, Srila Prabhupada, he says, Nahi janamala name, means Nam means the holy name of the Lord. Nahi janmilo name, anurag means love. Srila Prabhupada beating his head repeatedly, crying loudly, saying that I am unable to develop any kind of love for the divine name of the Lord. And that's why my heart is broken now and crying bitterly. And when he did this, after chanting 100 crores of the holy name in Mayapur, Chandrasekhar Bhavan, he means in Chaitanya Math, and then after preaching the message of the holy name, divine love, to the whole world, during the time of his Ante Leela, his final pastimes, he beats his head and he cries loudly, saying that I could not develop any kind of taste for the holy name. Entonces, él decía este verso, Srila Prabhupada lloraba amargamente y se golpeaba también su cabeza. Decía que él no había podido desarrollar este amor puro por el santo nombre, por la divina pareja. Y después de haber cantado 100 cross de santo nombre
y después de establecer el Chaitanya Math y después de predicar todo por todos lados, el nombre del Señor, él decía que él no había podido realizar o desarrollar este sabor por el santo nombre de Krishna. See, in the community, in this society, in this world, there are people who speak about Krishna and his pastimes, and also the importance of chanting his holy name. But there is no way emphasizing on chanting of the holy name. Srila Prabhupada, through his conduct, he shows that you have to focus chanting on the chanting of holy name. Even after chanting so much, like people, they chant few number of rounds, maybe some 16 rounds, hardly in a day, inattentively, and finally comes to the conclusion that we are pure devotee. Now, because people are following the acharyas coming in the line of Srila Prabhupada, so they may not feel that way. But at the time of Prabhupada and before Prabhupada, this conception was very prominent. Simply by chanting some number of rounds, a person was accepted as a very sincere and very pure devotee. So Srila Prabhupada chanting 100 crore Harinam, almost 3 lakhs Harinam a day for almost 10 years. And at the time of his disappearance, he's beating his head and crying loudly, saying that I'm unable to develop any taste. So he's teaching the world that focus on chanting the holy name properly. Entonces vean ustedes, ¿no? En la comunidad actual de este mundo, o en la sociedad, hay personas que hablan acerca de Krishna, los pasatiempos y del canto del santo nombre, ¿no? Pero no hacen tanto énfasis en el canto del santo nombre. Srila Prabhupada hacía mucho énfasis en cantar el santo nombre. Y no es que, pues puede haber personas que pues siguen a su acharya y dicen, bueno, voy a cantar un número fijo de rondas, ¿no? Como 16 rondas o cierta cantidad de rondas, o unas cuantas rondas, ¿no? Y ya se sienten como devotos elevados, ¿no? Entonces, y no es que se sientan mal, o sea, pero en los tiempos de Srila Prabhupada, o antes de ellos, se hacía mucho, se pensaba mucho esto, ¿no? De que una persona que cantara un cierto tipo de rondas, todos los días ya decían, es un devoto muy sincero. Pero no, en comparación a Srila Prabhupada, que él cantaba un lakh de santos nombres todos los días, ¿no? 64 rondas todos los días por 10 años, ¿no? Por 10 años él estuvo haciendo esto. Y él así, cuando ya estaba en su Antya Lila, en lo que vendría siendo, bueno, sus pasatiempos ya de partir, él mismo decía, se golpeaba y decía, no pude obtener el sabor por el santo nombre. And also, there used to be the culture that spiritual life is different and then material life is different. So you need money, you can have money. You need women, you can have women. You need name and fame, you can have all these things. There used to be a culture at that time. And also in the name of Yukta Vairagya, whatever is needed for the service of the Lord or whatever makes you weak, whatever it is, like people used to make so many excuses and try to accumulate Kanak Kamini Pratishta, 3 things, name, fame, and then woman and money. Srila Prabhupada, he appeared and through his conduct, he blasted this conception. Entonces, también estaba esta creencia o tenían esta cultura de que la vida material es diferente de la vida espiritual y viceversa. Entonces ellos decían, si quieres dinero, pues puedes conseguir dinero, ¿no? Si quieres una mujer, también puedes tener mujer. Si quieres fama, si quieres renombre, también puedes tenerlo. Pero en el nombre del Yukta Vairagya, ellos decían que podían tener cualquier cosa para poder usar en el servicio del Señor. Pero esto lo único que generaba era que la gente estuviera en busca de pratista, de nombre y fama, ¿no?
Y Srila Prabhupada apareció y aplastó este tipo de creencia. And now Srila Prabhupada, through his wonderful kirtan, he says, Dushtaman tumi kiser Vaishnav. Hey, wicked mind, what kind of devotee you are. And what he says, Pratishtartare, only to get some name and fame. Nirjaner ghare, sitting in a very secluded place. Tava Harinam, chanting the holy name, which is nothing more than hypocrisy. Entonces él decía, a través de un kirtan que él escribió, Srila Prabhupada dijo, ¿qué tipo de devoto eres, no? Él decía, Pratista daré, solo por el nombre y fama, vas y te sientas a cantar a un lugar solitario, y esto no es más que pura hipocresía. And Srila Prabhupada, he says, we have to give up our hypocrisy and surrender in the lotus feet of the Supreme Lord to get his pure devotional service. Y él decía, Srila Prabhupada decía que tenemos que abandonar toda esta hipocresía y rendirnos a los pies del loto del Señor Supremo y hacer servicio. And before, this was not very much emphasized in the line of bhakti, that people were doing various activities. And finally, Prabhupada, he appeared and then he taught this. That's why he says, Tomar kanak bhoger janak tahar dware sevai madhav. Money is not for your own pleasure. Money, nothing, no opulence is for our own pleasures. It is all meant for the service of Supreme Lord Sri Krishna. Engage each and every paisa, every penny in the service of the Lord. Ok, y antes de esto no había ninguna mención acerca de lo que se menciona, lo que Srila Prabhupada mencionaba, ¿no? Y la gente hacía muchas cosas, practicaba muchas cosas, hasta que Srila Prabhupada apareció y enseñó esto. Dijo, el dinero no es para el placer propio, ¿no? Ningún tipo de opulencia es para nuestro propio placer. Todo es para el servicio del Señor Supremo. Entonces nosotros debemos usar cualquier dinero, cualquier centavo para hacer servicio y complacer al Señor. And then for women, the desire for opposite sex, Srila Prabhupada very clearly says, Tahar Palak Keval Yadav, means if Ashraya is there, then only Vishaya is allowed to enjoy, no one else. Means woman in the sense means Ashraya Jati, means the one who is like enjoyer is Krishna, and enjoyable or enjoyed whatever is all other things, you know. It can be in the form of woman or in any way. Okay. So, en referencia a las mujeres o la atracción del deseo por el sexo opuesto, si alguien tenía ese deseo ahí con él decía que solo Asraya Yati. Asraya Yati means, significaba que Krishna es el disfrutador y todo lo demás es disfrutable. So, we are forbidden to enjoy with women, you said? We are forbidden to enjoy anything. It can be in the form of a woman or anything else. Because we are not the enjoyers. Only the Lord is the enjoyer. He is the supreme enjoyer. He is the supreme proprietor, everything. Like that. Entonces, él decía que nosotros tenemos, él decía que nosotros tenemos prohibido disfrutar con las mujeres, debido a que Krishna es el supremo controlador, es el padre, es el creador de todo. Entonces él es el disfrutador de todo. Entonces nosotros no podemos, tenemos prohibido disfrutar de las mujeres, porque todas son disfrutables y Krishna es el supremo disfrutador de todo. And then we can see that Srila Prabhupada never accepted himself to be the master or the leader of anyone. He always considered himself a very small servant of the Supreme Lord, Sri Chaitanya Mahaprabhu. That's why we can see whoever came to Srila Prabhupada, he was addressing all of them as Prabhu and offering them Dandavat Pranams. In return,
when they offer pranams to Srila Prabhupada. Entonces podemos ver que Srila Prabhupada él nunca aceptó ser el maestro o el líder. Él se consideraba un pequeño sirviente de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y podemos ver que cualquiera que viniera a Srila Prabhupada se dirigía a él como Prabhu. Y él ofrecía Danda Pranams de vuelta a todo aquel que le ofrecía Dandavats a él también. He doesn't consider himself to be the guru or anything. That's why whoever comes to him, he always sees them as the well-wisher sent by Sri Chaitanya Mahaprabhu, mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In return, he would offer Dandavat pranams to all his disciples. Okay, y él no consideraba, él no se consideraba ser el guru o nada por el estilo. Quien quiera que viniera a él y se rindiera a él, él decía que él era su bien queriente. Aquella persona que llegara a él era su bien queriente, enviado debido a la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y él le daba daba pranams a todos sus discípulos. That's why, and also he would address everyone as Prabhu. He would means respecting everyone, and saying Prabhu means master, not servant. And consider himself as Das, and he would respect everyone and address them as Prabhu. Entonces, por eso él le decía a todos, o él se dirigía a todos, les decía como Prabhu, lo que significaba que Srila Prabhupada les daba respeto a todos los demás, y como sus maestros. No se dirigía a ellos como Das, normalmente, ¿no? Él les decía Prabhu. Like this. Leaders, by their own example, they teach the world. If they don't practice, then it was not accepted by anyone. So Srila Prabhupada, what he wants us to learn, he has presented in front of the world by his own example. Los líderes, un líder se puede considerar que enseña por el propio ejemplo. Al contrario de que si una persona no practica, no va a ser aceptada por nadie. Así que Srila Prabhupada vino a enseñarnos él vino a aprender y a enseñar que con su propio ejemplo. So Srila Prabhupada came to learn and teach. Teach. Vino a enseñarnos a través de su ejemplo. And he says, Kanak Kamini Pratishta Chadiya Chejar, whoever has given up the desire for money, women, and name and fame, Seito Vaishnava, only they are the Vaishnavas. And Vaishnava means the one who is completely detached from the world and worldly affairs, and one-pointedly attached in the lotus feet of the Supreme Lord. Visishte Paramapurushe Anurag, one who has one-pointed exclusive devotion and attachment in the lotus feet of the Supreme Lord. He is Vaishnava. He is detached from everything material. Entonces, aquella persona que está desapegada por el deseo de encontrar renombre, fama, dinero, prestigio, que está alejado de todos estos apegos al mundo material y que está solamente enfocado en la pareja divina, en los pies divinos de la divina pareja y del servicio devocional, ese es un verdadero Vaishnava. Un Vaishnava es cualquiera que está enfocado en un solo punto, fijado en los pies del otro, de Sri Radha y Krishna, y está desapegado de todo el mundo material. And also we can see Prabhupada, he exhibited, like he showed us how to be humble, how to be tolerant. All these qualities were displayed by Srila Prabhupada. Like the spiritual master of Srila Prabhupada, Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, rejected him not once, more than many number of times. More than 13 times he was rejected by Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, but still he did not lose his hope. And he was so humble that he keep on approaching with faith. We have to learn to have faith in Sri Guru and his transcendental words that was taught by Srila Prabhupada. And also being very humble
After that, when Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj says that Mahaprabhu said you are hypocrite and you are not supposed to be initiated, then also out of humility he accepted, and also out of faith he accepted the words of his Guru and received the blessings of Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Entonces, podemos ver que él exhibió y nos enseñó Srila Prabhupada cómo ser humildes y tolerantes. Él enseñó esto en el ejemplo, en la lila de cómo su maestro espiritual, Srila Gaur Kishore Das Babaji, él lo rechazaba, ¿no? Todo el tiempo en que él iba a tomar refugio de él lo rechazaba una y otra vez. Y aún así, él no perdió su esperanza. Él era humilde y se acercaba a él con fe, ¿no? Entonces, él nos enseñó también cómo es que uno tiene que tener fe a su guru, ser humilde. Srila Prabhupada nos enseñó este ejemplo de fe. Srila Gaur Kishore Das Babaji aún así, y él iba muchas veces con él, y Srila Gaur Kishore Das Babaji le decía, oh, sí, Chaitanya Mahaprabhu me ha dicho que tú eres un hipócrita y que no debo iniciarte. Entonces, y aún así él seguía yendo ahí con él, con mucha humildad y mucha fe, él iba y una y otra vez iba con él, hasta que un día Srila Gaur Kishore Das Babaji Maharaj le dio su misericordia, sus bendiciones. And we can see Srila Prabhupada. One time he was asked by his disciple that there were so many people serving you in many ways. We can see Srila Prabhupada established 64 mutts, 4 printing press, where they were publishing daily newspapers, and not only that, magazines, weekly magazines, monthly magazines, and also half-yearly magazines, yearly magazines. Not only that, like various books on various subjects. They keep on publishing so many things around the year and distributing them in the whole world. In fact, we can say outside India also they did through Srila Bhaktisiddhanta Goswami Maharaj, Srila Bhakti Hridayavan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Saraswati Giri Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Goswami Maharaj. Like that he did spread the message of the divine couple all over the world when he was present and when he was physically not present. So everyone wanted to know that Prabhupada made 64 mutts and he established so many exhibition centers, published all the time engaged. No one is free. And now they wanted to know whose seva is considered the best among all the sevaks. Srila Prabhupada, in a very grave voice to one of his disciples, Paramananda Prabhu, he says, the one who has developed the amount of attachment for the Vaisnavas is considered the best seva. It's too long, right? A little bit. Entonces, podemos ver que Srila Prabhupada, uno de sus discípulos, Srila Prabhupada, le preguntó, ¿no? Porque él vio que había mucha gente involucrada en el servicio con él y él quería saber cuál era el mejor servicio. Entonces, Srila Prabhupada estableció 64 templos, 4 imprentas, ¿no? y centros de exhibición. Y en esas 4 imprentas siempre se estaban imprimiendo revistas diarias, revistas mensuales, revistas anuales. Había publicaciones de tantos temas, libros que se esparcían por todas partes de India y también fuera de India, donde él envió a algunos de sus discípulos. Entonces escuché Giri Goswami Maharaj, Sharan Goswami Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Swami Srila Prabhupada, para esparcir el mensaje de la divina pareja a todo el mundo. Y también él hizo muchos centros de exhibición. Y entonces, como había tantas cosas, había mucha gente que estaba involucrada en el servicio, ¿no? Entonces no había tiempo libre para las personas, todos están ocupados en el servicio. Entonces este discípulo le pregunta a Srila Prabhupada, bueno, hay tantas cosas, que la gente está haciendo, pero ¿cuál es el mejor servicio?
¿no? ¿Cuál es el mejor de seva? ¿O quién es el mejor sevaka para ti? Entonces, Srila Prabhupada, creo que esto le preguntó a Paramananda Prabhu, se lo preguntó a Srila Prabhupada. Y entonces, Srila Prabhupada le dijo, alguien, aquella persona que ha desarrollado el afecto por los Vaishnavas, ese es considerado para mí el mejor servicio. Alguien que pueda alcanzar a desarrollar este amor y afecto por los Vaishnavas. The necessity and the importance of adoring the Vaishnavas was emphasized very much, very deeply by Srila Prabhupada. Prabhupada hacía mucho énfasis en la necesidad de adorar a los Vaishnavas. Like that. As it is said, Chadiya Vaishnava Seva Nistar Pechike. If we want to deliver ourselves, what we have to do is we have to serve the Vaishnavas. So he was specifying that who is Vaishnava, and then he is emphasizing that what we have to do to be benefited means we have to serve the Vaishnavas. Because Tomar Hridaya Sada Govinda Vishram, the Lord resides in the heart of his beloved devotees. Entonces, él hacía mucho énfasis en la necesidad de adorar a los Vaishnavas, ese Chadiya Vaishnava Seva. Si queremos liberarnos, debemos servir a los Vaishnavas. Y él especificaba, y él también dijo, pero ¿quién es un Vaishnava? ¿No? Él también lo mencionó. Así que tenemos que hacer esto, adorar a los Vaishnavas para nuestro beneficio, debido a que el Señor reside en el corazón de un Vaishnava. Like that. And then so anyhow, in this way, for me, interruptions means it becomes little difficult. And for you, it's difficult if I speak in a flow. What to do? Sorry, Maharaj, for interrupting you. But yes, normally our we speak. Communication, you know, Yes. Communicating through love is much better, looks like. Yes, So, yes. Maharaj so dice que a veces que pide una disculpa, ¿no? Debido a que la traducción y que tiene que cortar tantito, es difícil para él y también dice que es difícil para mí, pero que la manera de comunicarse es mejor, siempre es el amor, ¿no? Es mejor. So anyhow, Srila Prabhupada, he presented these kind of, there are like so many deep siddhantas which he has presented, but for a conditioned soul, what we have discussed right now, that is very important. He was emphasizing on the importance of serving the Vaishnavas and chanting the holy name, which is very important. If we don't focus on chanting the holy name, and if we don't focus on serving the Vaishnavas, life will be of no use. This was the very important point which was taught by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada presentó este tipo de siddhantas profundos y yo siento que para el alma acondicionada, lo que hemos hablado el día de hoy, es muy beneficioso. Servir a los Vaishnavas y cantar el santo nombre son dos cosas que tienen que estar siempre presentes y tenemos que enfocarnos siempre. Enfocarnos en servir y cantar. Si no estamos esto, nuestra vida no tiene ningún sentido, no es de ninguna utilidad. There was one disciple of Srila Prabhupada, I am missing his name, and he speaks Harikatha, and you won't find anyone listening to his Harikatha. Because the way he speaks, the accent he has, it's very difficult to understand. So when he speaks Harikatha, slowly, whoever was there, sitting there, one by one, they all leave. And finally, at one point, you can see the hall is completely empty with no one. Entonces, hubo un discípulo que no recuerda el nombre, que decía Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, que hablaba de una manera muy peculiar, ¿no? Su acento era diferente
Y entonces, debido a que las personas no pueden entender, uno a uno se iban del lugar, ¿no? De donde se estaba hablando Harikatha. Y gradualmente, finalmente, podían encontrarse que el salón estaba vacío. Ya no había nadie. So, so what happens at one assembly, where he keeps on speaking, and then his sevak interrupted him saying that Maharaj, no one is there now. Only you are there and I am there. So better we wind up and we go back. We go back to Mutt. Then Maharaj, he was like in a grave voice, he said, did Prabhupada ever say to speak Harikatha to the audience? Harikatha is for my own benefit. Harikatha is for my own purification. And also, if there is no one, you see there is no one sitting here, but there are so many micro entities, like there are so many living entities here, all of them are getting benefited by the Shabda Brahma. When he spoke in such a way, Srila Prabhupada received the news, even though that was his disciple, and Prabhupada was so happy, he made a special kirtan party to welcome him to the Math. Entonces, lo que sucedió después de que ya no había nadie, uno de los Seva, y Maharaj se seguía hablando, ¿no? Él seguía hablando su Harikatha, y uno de sus Sevakas se le acercó, lo interrumpió, le dijo, oiga Maharaj, ya no hay nadie, entonces yo creo que mejor nos regresamos al mar, ¿no? Mejor volvamos al mar. Y Maharaj dijo, hey, con una voz muy fuerte, ¿no? Si Prabhupada me dijo que hablara Harikatha para la audiencia, él nunca dijo que habláramos Harikatha para la audiencia. El Harikatha es para mí, es para mi beneficio, para mi alma. Y dentro de este lugar hay muchos microorganismos, muchos microbios que están aquí, y ellos se están beneficiando por el sonido de este Sabda Brahma. Así que yo voy a seguir hablando, ¿no? Entonces, cuando Srila Prabhupada supo esto, se puso muy feliz y organizó un kirtan especial para recibir a Maharaj cuando regresó al mat. So like this, those who are sadhakas, those who are practitioners, they should remember that Harikatha is for our own benefit. This was very strongly emphasized by Srila Prabhupada. That's why he made a statement. Without Harikatha and without Kirtan, those who are living in the monasteries, their life also has no meaning. Those who don't chant, those who don't hear Harikatha, those who don't speak Harikatha, those who don't serve the devotees, even though they may claim themselves to be the Vaisnavas, sooner or later, definitely they will fall down. Only to elevate our fallen condition and to engage ourselves in the service of the acharyas coming in the line of Rupa Raghunath, these things are very, very, very important. That was very strongly emphasized by Srila Prabhupada in various pastimes. Sin Harikatha y Kirtan, nada es muy beneficioso, ¿no? Entonces se puede decir que una persona, aunque esté viviendo en el templo, si no canta los santos nombres y no recita Harikatha, no tiene ninguna utilidad su vida ahí en el templo, no tiene sentido. Aquellos que no canten y no reciten el Harikatha no pueden, aunque ellos a sí mismos digan, yo soy un Vaishnava, pero si no hacen estas dos cosas, se van a caer de su posición. Todos los sadhakas y todos los sevakas tienen que recordar que el Harikatha es para nuestro propio beneficio. Así que tienen que seguir. I'm sorry, the last part you said they must follow Rupa Goswami's, Acharyas, and Srila Prabhupada's teachings. Yes. Tienen que seguir estas instrucciones y recordar siempre las instrucciones de Srila Rupa Goswami, los acharyas predecesores, y esto es lo que Srila Prabhupada hacía énfasis, ¿no? Cantar, recitar Harikatha de los acharyas. So anyhow, so our topic is like
what you call, what is our topic title? ¿Cuál es el tema de hoy, Maharaj? Distinctive features. We Yes. said So distinctive. these are the distinctive features of Srila Prabhupada's mission. He appeared to give us that pure love which was distributed by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself, which was like hidden treasure which was never given before to anyone, and Mahaprabhu appeared to distribute that very freely. And that same love was later distributed by Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, Narottam Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur, and then finally appeared Srila Prabhupada. He also appeared to give that nectar only. But he knows during his time, the people in this holy land, they were under the rule of British, dominated by British. And also before them, the Mughal emperors, they also invaded the country and then destroyed so much. And then people started adopting various different lifestyle where there is no room for that pure practice and following. So to elevate them, Srila Prabhupada has given various standards. Among them, for us, this is very important, which generally people don't want to discuss. One is to attend and to listen Harikatha properly from the bona fide source. And if we don't get bona fide source, we should have the heart to listen Harikatha from whatever source available, but the Harikatha should be bona fide. Either the source should be bona fide or Harikatha should be bona fide. So we have to pay attention, listen Harikatha seriously, chant the holy name, serve the Vaisnavas, and life will be successful. Okay, so el tema de hoy son las diferentes variedades o diferentes cualidades de Srila Prabhupada. Entonces, Srila Prabhupada, el tema es que Srila Chaitanya Mahaprabhu distribuyó este amor de la divina pareja, el prema, de una manera algo que nunca se había dado antes, lo vino a distribuir de una manera muy libre y para todos. Y lo mismo hizo Srila Prabhupada, lo mismo hizo Srila Rupa Goswami, Raghunath Das Goswami, todos los acharyas antes de eso. Y antes de que Srila Prabhupada estuviera aquí, estaban los ingleses dominando el país, ¿no? Y antes de eso también estaban los mongoles que invadieron el país y destruyeron muchas cosas, ¿no? Entonces la gente ya estaba adoptando muchas otras cosas, muchas otras culturas, y se estaban desviando mucho debido a la influencia de las otras culturas o las otras sociedades que estaban ya invadiendo. Entonces, Srila Prabhupada, para elevar esta cuestión, dio muchos tipos de prácticas, ¿no? Y hizo mucho énfasis en estas: escuchar Harikatha de una manera apropiada de un Vaishnava fidedigno. Uno tiene que tener mucho cuidado en escuchar el Harikatha de una persona fidedigna, ¿no? Que la fuente sea fidedigna. Y ya, pues si no hay un Vaishnava fidedigno, pues sí se puede escuchar de cualquier persona, pero se tiene que tener cuidado que lo que se está hablando realmente es fidedigno. O sea, no importa quién esté hablando, siempre y cuando el Harikatha también sea fidedigno, dijo esto. Entonces, uno debe escuchar Harikatha de manera apropiada, de una manera seria, tomar este Harikatha, y también cantar el santo nombre, escuchar Harikatha, servir a los Vaishnavas, y de esta manera la vida va a ser exitosa. I don't want to take much of your time now. Thank you very much. There is so much to speak, but again and again, if possible, we will meet and then we can discuss more Harikatha. And thank you very much. No quisiera tomar más de su tiempo, pero tal vez después podamos escuchar y discutir un poco más Harikatha en futuras ocasiones. Muchas gracias a todos.